and in excruciating pain, Kennedy drags his hospital bed back to the ward. During the day, he likes to sit on his bed outside this ward, but night has fallen. Kennedy has been hit by unpleasant situations. He is a recovering drug addict. His heroin drug use started in 2016 when he moved from Limuru to Malindi in search of greener pastures. He had already contracted HIV in 2007, and the hard drugs he was taking helped him escape the reality. Katika historia yangu, mimi ni mwathirika wa ARVs na NCC. Kisha ni mwathirika upande wa madawa kulevya. In the year 2017, he felt a huge lump on the left side of his posterior. He went under the knife, but the sample taken was never examined or tested in a laboratory because he lacked money. Baada ya kufanywa upasuaji wa majipu, nimerudi nje, nikaanza kuendelea na biashara zangu. Ikawa Mungu amejalia sasa siuzi mayai, inauza apple, nazungusha mpaka Watamu. Lakini katika ile hali ya kuwa zile vidonda vijapona, sasa inabidi navaa nguo na kitambaa ili nguo ya nje isitote. Customer wakaona, wanakaniona kama mchafu. Sasa nikawa ni kitu secret kwangu. Last year, another lump appeared on the right side of the posterior, and then another huge tumor appeared on his groin area, and it is a massive one. He has just been made aware that it is cancerous. Huu mwezi ndio nimekuja kugundua ni saratani. Lakini kwa sababu ya naona kwa tuko na daktari wachache wa surgery, ndio maana nateseka hapa. Alice Changawa, a nurse, has dedicated most of her time to take care of Kennedy. She helps him to bath, clean his wounds, both on the rectum and the groin. She also fetches pain medication for him. I asked her why Kennedy rarely gets information about the status of his diseases from the doctors. Kennedy anajua kwamba mimi si daktari, siwezi kupasua, nimemwelezea. Lakini nimempa tumaini ya kwamba jana nimeongea na surgeon na akasema naja. Na kweli leo amekuja surgeon. Akaja akamuona na akasema atafanya kesho. Pili, nimeongea na madaktari wamtoe damu. Kwa sababu akienda theater lazima awe na damu. Na wamesema watamtoa damu, wapime, by kesho iko tayari. Tatu, nimemwambia pia zile bleeders zenye zinatoka damu zitafungwa ili asiendelee kutoka damu. Nimechukua dawa kutoka palliative, kuna dawa hospitali inatupatia bure. Nimekuja nazo hata nikamwonyesha Kennedy za kuzuia ile damu isiendelee kutoka kwa kasi. Na tena bado tunamfanyia counseling ili awe na ile subira, kwa sababu akivunjika moyo basi ile nayo huwa ni nafasi ya kumfanya pia mtu anaweza kufa, si kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu ya kukata tamaa. Niko nao tamaa. Lakini sasa hii nimekata tamaa kwa sababu nimemwaga damu nyingi sana kama usiku wa leo. Kwa sababu kukata tamaa ni kuwa daktari wa surgery ni mmoja, anakuahidi leo ataenda kufanyia theater, kisha baadaye utamwona baada ya wiki 2 tena wiki 3. Kennedy was scheduled to have another surgery, but the surgeon has not been available for weeks now, and it breaks his heart. But what good will the surgery do if the cancerous samples removed from his body will not get tested again, especially since Kennedy has no dime to facilitate the tests? Kile ningeomba kama kuna wahisani waweza wasaidia, na pia kwa wengine waweza, kama pengine ni hii hospitali haina daktari wa kutosha upande wa upasuaji, waweza kuongezewa ili mtu mwingine mwenye matatizo kama haya asipate zile shida ambazo napita. Maana niko hapa kuanzia Januari. Na sieti wao walikuwa kwa migomo, wao walikuwa bado wanaendelea na kazi mpaka sasa ni mwezi wa 3. Saa nyingine hizi saratani zinaanza mahali kwenye mtu hawezi kujua rahisi. Kwa mfano kama kwenye tumbo. Sasa hajui, anaona ni gasi,
mara hasidi hawezi kumeza, mara kitambo afanyiwe scan ndio ajue ni hiyo, inakuwa muda tayari umeshaenda. So hizo ni baadhi ya zile changamoto. This is the homestead of 77-year-old Mzee Baya Nyundo. 4 years ago, when his wife Chenda Baya was returning from hospital, something terrible happened. Mzee, mimi nilikuwa niko wodi, niliangushwa na pressure na ulcers. Nikaa niko wodi na akaanza na homa, akaanguka. Hapa alipoanguka, mimi nilipotoka wodi, nilipokuja ndo tukaja nikamtukua tena, tukarudi wodini. Mwisho wake akapoza ile kiguu na mkono. Mzee Baya was in hospital for several months and was discharged after his health improved, but he is no longer the same. His right hand side suffered paralysis, which means he cannot use his right hand and right leg. He lost the ability to talk and can hardly comprehend things. Changamoto yake ni kwamba ni kila kitu muangalie wewe pale. Hawezi kufanya tena kazi, sipokuwa sasa amerudi kama mtoto mchanga. Inside this shack, on a wooden bed, is Rehema Baya. She is the fourth child of Mzee Baya and his wife. At 29, Rehema has become completely incapacitated. After living with HIV for over 10 years, cervical cancer put her down in March last year. Ule ugonjwa ambao sasa hivi umemweka kwa kitanda, basi ni mwezi wa 3 mwaka jana. Mpaka sasa ndo bado hajapata nafuu mpaka sasa hivi. Kulingana na scanning zilisema ni kansa. Lakini pia kabla ya hiyo kansa kulikuwa kuna majaribio ya ugonjwa mwingine tena tofauti. Ilikuwa na AIDS. Since November last year, Rehema has not been able to do anything for herself. She's now relying on help from her mother and her sister and 2 brothers. They feed her, wash her and turn her time after time so that she doesn't develop bed sores. Tumejaribu kivyovyote kutoka anatembea mpaka kufia wakati huu dadangu hawezi tena kutembea. Tumejaribu lakini tumeshindwa kufikia hapa tulipofikia. Tumejaribu kwa njia zote dadangu awe atasaidika, lakini tumeshindwa dadangu mpaka kufikia wakati pale dadangu amefikia hawezi inuka tena. Dadangu tunamsaidia. Nasikia hukumu, sasa tufanya nini? Sikia kuchomeka, lakini sasa sina uwezo, tafanya nini? Na sina msaada tu. Itabidi nika hivyo hivyo. Hapa kusema kweli sioni rafiki kuleta kitu chochote ama kunisaidia. Isipokuwa hivyo kung'ang'ana. They are stricken by poverty each passing day. Rashid Baya is only one working, but he is only a casual laborer, which means his salary is not enough. Kwa sasa tumekubali ile hali kwa sababu kuna ndugu zangu wawili watatu walikuwa hawajakubali hiyo hali, lakini tunashukuru Mama Alice akawaita akaongelesha, na kwa sasa tumekubali hiyo hali. Tunasubiri Mungu atusaidie tu. Despite being ravaged by poverty, this family has stayed united, fighting every adversity together. From attending to their father on a dilapidated wheelchair to caring for their sick sister and even providing protection for Rehema's 2 children who are HIV positive, they remain a closely knit family. On this day, Alice, the caregiver from Malindi Sub-County Hospital, has brought them medicine which includes painkillers for Rehema, supplements from Mzee Baya, as well as antiretroviral drugs for Rehema and her 2 children. The hospital has also sent Alice with a little foodstuff.